So this is a relative of the kratom. This is supposed to be Bata Ganub in India, and that's the Mitragyna parvifolia. So essentially it's just the same thing, it's just a different species. But this one is considered by some to be one of the enlightenment trees in Buddhism. They have a variety of sacred trees, with the ficus being one of the top ones, most recognized ones. And there's a paper, it's called Dhammaravana, Trees of Enlightenment of the Buddha. And in that paper, the researcher combines a few different texts and connects different trees to different Buddhas. And this one was under the Sumida Buddha, and it's just another one of the plant in my sacred garden. And this was used in the new experiment that I'm doing for attempting to graft a chacruna onto this, since they're both in the Rubusii family. And yeah, these are from seed. They are, I believe, 4 or 5 months old, and they grow very fast. And so far I haven't had any trouble with this one. And in India, besides the leaves that some people use for energy, the stem, the root stem, or the stem bark, is used for skin diseases and also to heal wounds. So that's interesting. And I haven't had any issues cultivating this, besides the fact that since my pots are pretty small, it tends to lose a lot of pressure from the water, and it droops a lot, and all this damage is mostly from drought damage. And the best solution I've had is the semi-hydroponic setup. It's going very, very well. The amount of soil is extremely minimal. It's less than this smaller pot, but since the roots are directly in the water reserve, it has not suffered any drought damage after it has reached the water reserve. And there was a video that I made for a time lapse. It was this one before the roots actually went into the water, but now it's growing very well, healthy. The leaves are a bit smaller, but I think that's just since I don't fertilize a lot. So yeah, just sharing another one in my collection. And if you guys have any questions, I'm not that much of an expert on this, but I'll share what I know on this plant. And my next video, I'll be sharing this one. I'm surprised it hasn't gotten more traction in the community for growing these. It's another plant in India, I believe. And this one is in the legume family. So yeah, this one's also from seed. I originally got wrong seeds, but these are the correct ones now. And they're growing quite nicely. Então aqui eu só estou mostrando aqui uma nova planta da minha coleção.
Essa daqui é a bata ganupa, é semelhante ao kraton, mas não é o kraton. Ele é a Mitragyna parvifolia. Aí ele é uma árvore rápida. Esse aqui é da semente, tem aproximadamente uns 4 a 5 meses de idade, e você dá pra ver que cresce bastante rápido. E esse daqui é o cavalo que eu estou usando no experimento de enxertar a chacruna, a chariponga em cima dele. E até que é meio fácil crescer, eu não estou tendo nenhuma dificuldade. A única dificuldade que eu tenho é, já que esse jarro é pequeno, o estruma ele resseca rápido e causa dano do seco. As folhas aqui estão danificadas por isso, eu tenho que aguar mais frequente. E uma solução fácil que eu teve para remediar esse problema foi o sistema semi-hidropônico que eu faço. As raízes estão dentro da água e ele bebe tudo que quer. E aqui, ó, o substrato é pouco, aí as raízes ficam embaixo. Ele não tem problema mais de falta d'água. E o pé, esse daqui está crescendo bem bonito, forte. As folhas estão um pouco menor, mas eu acho que é porque eu não acrescento muito fertilizante nele. Esse daqui é considerado uma das plantas de iluminação, em questão de budismo. Tem um papel que uma pessoa juntou e estudou vários textos religiosos do Buda. E esse daqui é uma das plantas do Buda Sumidar. E além de o pessoal usar as folhas para energia, o tronco dele também é usado para doenças da pele e também para ferimentos. Eu achei bem interessante isso. E o nome do papel, que eu vou botar na descrição, é Dhammavana, as árvores de iluminação dos Budas. Aí esse aqui eu achei bem interessante. E é só mais uma planta no meu jardim sagrado aqui. E se você tiver alguma pergunta, eu não sou muito fluente nos aspectos dessa planta muito, mas eu posso responder aí o que eu sei. E bem, só isso, eu estou mostrando e compartilhando aqui mais uma planta do meu jardim. E a próxima planta que eu vou compartilhar sobre vai ser esse daqui. É parte da família de legumes, está crescendo rapidinho. Eu estou até interessado que a popularidade dessa planta aqui não aumentou tanto, considerando os usos dele medicinal e espiritual. Esse aqui vai ser o próximo vídeo meu, da minha coleção. E talvez daqui a poucas semanas eu faça esse vídeo. Isso é isso.